सर पिला माने केमती अच्छ आउ मु भाबुची तुम मैंने सेफ एंड साउंड रे थिबो ताने सबु बेले मन रखी था पेरेंट्स रो कथा रे एडवाइस को फॉलो करके यू शुड गो आउट फ्रॉम द हाउस ऑल आउ प्रिकॉशनरी मेजर नियो मैक्सिमम जत्ते हेई पारे ताने यू कैन टेक द प्रिकॉशनरी मेजर बाय taking the advices of the parents of your parents. Okay, fine. So मु जो क्लास आग थर पढ़ी आग पर्यंत सेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी रो पूरा डेफिनेशंस विथ व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर when connected to an external source. That the velocity developed so far of the electron is called the drift velocity. जो drift velocity को मुझे लिखी थी मन अच्छी टिके मु आगु को चल जाऊँगी Vd is equal to minus EE by m into tau लिखी थी तो Vd is the velocity is the vector means displacement along the direction of the positive terminal towards the positive terminal so drifting towards the positive terminal English रे drifting means flow from negative to positive electron सब lower potential to higher potential को जाए the drift velocity of the electron is equal to this much is that electric field direction होची electron direction just opposite so E is the charge, E is the electric field, m is the mass of the electron, tau is the average relaxation time. आमे जानी थिले relaxation time means दीटा consecutive collision भितरे दीटा consecutive suppose this is electron ये move करूची आगरे गुटे अछि आयन अछि ताकू भेटिला परे again it moves आउडा आयन सहित कनेक्शन जते कलिजन होची एई दीटा भितरे जेतिकी से समय रिलैक्स करे द टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कलिजन इज कॉल्ड द रिलैक्सेशन टाइम जदि गोटे इलेक्ट्रॉन हैला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि ताले तार एवरेज नेले सेटा कुआ जिवो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इट इज एक्सप्रेस्ड एज टाउ सो हमें जानी से नाउ वी कम टू द टॉपिक टुडे. So this topic is relation between current and drift velocity. आमे current विषय जानी छे. Suppose Q is the charge. Now is equal to any Q is equal to charge. N is the number of electrons per unit volume. E is the charge of the electron. So where N is equal to you can say आमे जानी छे Q is equal to any where n is the number of electrons per unit volume को कहा जाए n volume. E is the charge of the electron, charge of the electron. जदि इलेक्ट्रॉन रो चार्ज E हुए एंड गुटे यूनिट वॉल्यूम रे जदि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अछि ताहले पूरा कंडक्टर केते रहिबो तो लिखि परिबा n into E into V लिखिबा तो गुटे यूनिट वॉल्यूम रे जदि Q is equal to any रुए for a whole conductor Q is equal to any V हबो आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए धरले एवं लेंथ ऑफ द कंडक्टर को जदि L करबा V वॉल्यूम जगह रे NE is equal to area into length that is volume. So finally Q is expressed as NE that is EAL. This is the second equation and this is the first equation. Now आमे जीवा जदि इलेक्ट्रॉन टा एई जगह इलेक्ट्रॉन अच्छी बुझी होची इलेक्ट्रॉन टा जदि टी टाइम लागे फ्रॉम ए एंड रु बी एंड को पहुंचिया पाई ताहले कह तने पूरा वेलोसिटी केते हबो Vd इज इक्वल टू पूरा लेंथ बाय पूरा टाइम
दैट इक्वल टू एई एल टा केते हला वीडी इंटू टी सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 दे एई वैल्यू टा को पके दबा इक्वेशन नंबर 2 रे कोडी इक्वेशन नंबर 2 अछि हाँ इक्वेशन नंबर 2 रे तने पकेला परे दिस इज द फाइनल रिजल्ट कम्स आउट सो नाउ q सहित t को डिवाइड कर दे दैट इज NeAVD so q by t is nothing but the rate of flow of charge that is expressed as I which is equal to NeAVD. This is the final result comes through. So what is the relation between current and drift velocity? So I is equal to NeAVD. So आउ थे बुझे दूची जदि गोटे कंडक्टर लेंथ ए हुए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हुए आउ इलेक्ट्रॉन को जदि एटा जदि कंडक्टर टाको गोटे सोर्स सहित कनेक्ट होची ताने एटा होची v बोली भाबिने पोटेंशियल एटा पॉजिटिव नेगेटिव सो पॉजिटिव एंड टा होची पॉजिटिव आड़ कनेक्शन हबो नेगेटिव एंड टा नेगेटिव आड़ को कनेक्शन हबो ता इलेक्ट्रॉन टाको ये रिपेल करिवो सो रिपेल कला माने ये आगो बड़ी बड़ी चलिवो सपोज एई टाइम बड़ी बड़ी चलिवो कोउठी आसीवो ना आसीवो एई जगह को पहुंचीवो सपोज एई टाइम को t नेला लेंथ को l लेंथ को क्रॉस करिया पे t टाइम नेला vd इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम सो आमे जानि से q इज इक्वल टू एनी फॉर एक यूनिट वॉल्यूम रे जदि एतिकी चार्ज रहउची फॉर होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर पूरा वॉल्यूम कंडक्टर केते रहइबो जदि v इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर हुए v इज द वॉल्यूम ता एनी इनटू v फॉर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर सो एनी मु जानि छी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर को लिखि परिबा एज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम को v धरले a इंटू एल सो एनी AL हला सी सेकेंड इक्वेशन आउ l को एक्सप्रेस कली सब्स्टिट्यूट कली VDT रे सो द फाइनल एजेस कम आउट I इज इक्वल टू NeAVD सो दिस इज द फाइनल एटा जानलो I इज इक्वल टू NeAVD. So now we are going to solve the very famous equations so far generated. केते जनरेट हला ना आगुरु आमे पढ़िथिले फर्स्ट इक्वेशन हला v आमे भारतिले vd इज इक्वल टू e बाय m इनटू टाउ गोटे भल्ला सेकंड रे I इज इक्वल टू NeAVD where vd is the drift velocity n is the number of electrons au A is the area of cross section. So this is the relation between current and drift velocity. So I is equal to NeAVD. So n is the I is directly proportional to Vd. So n is the number of electrons is fixed. E is the charge is fixed. A is the area is fixed, uniform cross section area. So I is directly proportional to Vd. Means when current increases means voltage when current increases so drift velocity also increases when current decreases drift velocity also decreases so I is equal to Vd directly proportional to Vd so now you go for this one I it is Vd so this is the relation if I is taken in y axis and drift velocity is taken in an x axis the lines of are developed is a linear line which passes through the origin so it is linear because n is constant number of at constant and E is the E is constant and area is equal to also constant so at constant temperature or any physical surrounding remains unchanged so I is directly proportional to drift velocity so it gives out a linear line. So you can say it is OA, it is YX. So OA is a line which passes through the origin. So this is all about the relation between current and drift velocity. Now we will go for आ ऊपर भी आमे करिबा आगे टे किछि आगे को पड़ी जाय न्यूमेरिकल्स करिबा किंतु आगे किछि पड़ी जाय नेक्स्ट इज मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स सो मोबिलिटी माने कौन मोबाइल वर्ड रु आछि मोबाइल मीन्स मोशन मीन्स
velocity. So mobility is nothing but it is expressed as it is mobility definition hochi it is expressed as mu are denoted as mu. So mu is equal to Vd by E. So mu रा कहूँ मोबिलिटी को डेफिनेशन कौन लिखिपारि it is defined as so mobility is defined as the velocity acquired AC acquired by the electron when an unit strength of electric field is applied on it. So mobility is nothing but the velocity acquired by the electron when an unit strength of electric field is applied on the conductor. The drift velocity per unit strength of electric field is called the mobility. It can drift velocity per unit strength of electric field. It can also be strength of electric field. So you can express or in this sense drift velocity per unit strength of electric field is always expressed in mobility and denoted as mu. So this is expressed as mu. So mu is equal to Vd by E. So Vd is equal to, you can express. So from the equation Vd is equal to how much? So Vd is equal to E by m into tau. So mu is equal to Vd by E, which is equal to E by m into tau into 1 by E cancel, that is nothing but E tau by m. So it is expressed in terms of the relaxation time. So mu is directly proportional to tau. So E is the charge, m is the mass of the electron. So mu is directly proportional to relaxation time. Once relaxation time increases, the mobility also increases of the electron, and if it decreases, mobility also decreases. So what is the relation between current, electric current and mobility? So relation between electric current and mobility of free electrons, or you can say it is free electron. तो रिलेशन बाहर करो कहा भितरे ना मोबिलिटी आउ करंट भितरे रिलेशन. I know that I is equal to, so you have to remember this is the very important formula, NEA Vd, but equation 1, but we know, so mu is equal to Vd by E, or that implies Vd is equal to how much? Mu E
So now substitute this one equation number 2, substitute this brief velocity in equation 1. So you get it, I is equal to NEA, VD is equal to mu E. So it is directly proportional to I is equal to what is the relation between mobility and electric field? So mobility and electric field is nothing but I is equal to NEA E mu. Then बुझेला एवं निभूची. So now what is the SI unit of electron mobility? SI unit of mu is equal to, you can say it is meter square V minus 1 voltage, it is expressed voltage, and second inverse. So the dimensional formula is of mu is equal to, so meter square, it is nothing but m to the power minus 1 L to the power 0 T to the power 4 A to the power 1. This is the dimensional formula of this. Bujela. So dimensional formula I am writing DF for dimensional, SI for international standard units of this much. So this is all about your mobility. So now we will go for electric current and current density. So electric current density. What is current density? ताले एइथरु माने बुझिथिबु. Density word आसिला current जदि गोटे क्रॉस सेक्शनल, एटा होची क्रॉस सेक्शन, गोटे कंडक्टर रो क्रॉस सेक्शनल व्यू होची एटा. ताले एटा होची एरिया, एटा होची एरिया. आउ करंट पास होची जाउची, करंट ता होची रे चार्ज रो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन. दिस इज आई. करंट जाउची इयाडे, क्रॉस सेक्शन अछि एपटे, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एरिया, and the area vector is directly from area vector टा ताने क्रॉस सेक्शन को एरकने आर एरिया टा परपेंडिकुलर टू द करंट, ताने एटा एरिया ता जे आमे करंट डेंसिटी को एक्सरसाइज करबा. द नंबर ऑफ करेंट्स passing through this cross section area is called the current density. So means it is I by A. So it is I by A, number of currents per unit, but number of charges with respect to time. माने number of charges crossing, no number of positive charges crossing per unit area per second is called the current density. So it is expressed as I by A. ताने मन रखिता गुटे तते हबो, and that implies I is equal to J. एटा होची J डॉट A. काहे कि डॉट साइन दिया हला मते बुझिवा पड़िबो. current a scalar quantity, but current density is a vector quantity because it has got a particular direction and number of charges per unit, per number of charges crossing per this area in 1 second is called the current density. So I is equal to expressed as J is equal to I by A, I is equal to J dot A. I जेहेतु स्केलर क्वांटिटी अच्छी
then it is nothing but the dot product. Scalar j is a vector, a is a vector. A ର vector କୁଆଡ କୁ ନା ଏଟା ହଉଛି scalar quantity, ଏଟା ହଉଛି area, ମାନେ ଏଇ direction ହଉଛି a, तार vector normal to this area that gives the area vector of this particular area. ताले area unit vector मु जानिछि area vector को लिखि परिबा area unit हेडा होची into direction magnitude with direction. तो magnitude कौन को ना एटा होची magnitude, direction होची perpendicular to this, normal to this area is called the area vector. ताने direction याड को अछि, ताने area रो direction याड को एटा को a vector आउ I टा भी याड को, ताने j टा भी, j होची current density सेटा भी याड को, ताने I is equal to expressed as ja cos theta. केते हला गुडी. So I is equal to j cos theta. So now we go for the final result comes out to be j cos theta. So you can write down the, so next होची j टा होची, j is a vector quantity, is a vector quantity. So j I is equal to j dot a for uniform cross sectional area. So I is equal to j dot a, j vector dot a vector for uniform cross section of the conductor, of the conductor. Conductor जदि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रो अछि, so put the value of I is equal to j dot a or simply scalar form j cos theta. It is expressed in vector form. So j vector dot a vector that gives you scalar I. So for uniform cross section question पड़ी जदि uniform cross section अछि, so j is given, a is given, find out the current, or j is given, I is given, find out the a. ता माने होची why it is a cos theta. प्रथम क्वेश्चन हला जदि सेक्शन निया जाय क्रॉस सेक्शन एटा को a कहा जाय, ताने जदि j रो वैल्यूटा इयाडे करंट आउ एटा वेक्टर, जदि मु आकु इयाडे वेक्टर अछि, मु क्रॉस सेक्शन टा को इयाडे नेबी, ताहले इट बिकम्स नॉर्मल. एटा होची जे थिला नॉर्मल होची एही दिगरे हबो और इट बिकम्स थीटा. सो a cos theta along the direction of j, so it is called ja cos theta, ja cos theta. A cos theta ra component along the direction of current density is called I is equal to j cos theta. तो मन रखिता जदि क्रॉस सेक्शन अच्छी नॉर्मल अच्छी, क्रॉस सेक्शन टा नॉर्मल अच्छी, आउ a आउ j भितर एटा होचे I रो इज इक्वल टू a ja cos theta आउ थीटा रे वैल्यू 0, so it is only ja. तो cos 0 is equal to 1, so it is j. If it is max and angle theta is equal to 30 degree, so जदि j रो वैल्यू याड को अछि तार क्रॉस सेक्शन टा एभलिया अछि. So now I can be expressed as ja cos theta. Suppose an example theta is equal to 30 degree, so it is half cos 30 is root 3 by 2 times j. ताने कह जते बेले एरिया क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टा always gives the area vector, always gives the area vector. एठी नॉर्मल थिला along the direction of j, तो j भितर एंगल थीटा इज 0 थिला. एठी जगार याड को जे जाउचु तार एरिया क्रॉस सेक्शन टा क्याडे अछि ना व्हिच मैक्स एन एंगल नॉर्मल टा मेक करछि जे सहित थीटा. सो a cos theta along the direction of j is called aj or j cos theta. So this is the final thing that is being discussed with current density. Now
for this is valid for uniform cross section of the conductor. For non uniform, so non uniform for non uniform for non uniform for non uniform cross section, non uniform cross section sectional cross section of the conductor So cross section for non uniform cross section, I is equal to J dot dA. So this is J dot dA means जदि non uniform cross section हुए, so current is non uniform cross section पाई हुए ताने एरिया रा चेंजेस आछी, एरिया जदि चेंजेस आछी ताने you go for integration. What integration you have to go? So it is nothing but integration of J A cos theta. So this is the current direction. Current रे केवल magnitude change हुए नहीं, so it is the current direction or J direction J A cos theta. This is the final result of the non uniform cross sectional area. It is so J dot dA you can say, or J cos theta for non uniform. Next, what is तापर आमे जिबा जदि if the current density is normal to the cross sectional area, ताने we कह जदि एरिया सहित current density normal हेता है ताले एरिया सहित normal means एटा होची normal area. So एरिया सहित current density एटा कौन होची perpendicular होची, ताले एरिया वेक्टर टा always parallel to J. मन रखिता खाली जदि मैग्नीट्यूड टा होची परपेंडिकुलर हुए J सहित, then area vector always parallel to J. So parallel to J, so means theta is equal to 0 degree. So now J is equal to how much? J is equal to I by A. I is equal to NEAVD by A. So it is NEVD. So current density is expressed as direct velocity रे, ताने J is directly proportional to VD. So जदि direct velocity बढ़िबो ताले current density भी बढ़िबो. So now we can go for a VD is equal to also expressed in direct velocity टा मु express कली. एटा हज गोटे ताने J को मु भी E रे एक्सप्रेस करि परिबी, NE VD जगार EE by M into tau करि परिबी, that is NE square E by M into tau is equal to J also. So J can be expressed as electric field and relaxation time. So J और electric field रे मैं express करि परिबी, जदि everything is constant J is directly proportional to electric field, means जदि current कमौची ना electric field बढ़ौची, voltage बढ़ौची ताले electric field बढ़िबो, electric field जदि बढ़िला ताने current density भी बढ़िबो. बुझियला? Now we will come to the Ohm's law. So Ohm's law कहा को कहा जाए? Ohm's law कहा जाए the potential difference between the ends of the conductor is directly proportional to the current, provided temperature and physical surrounding remains, means the physical properties of the surroundings remains unchanged, or temperature remain constant कह, physical means pressure आउ वॉल्यूम एका को जदि कांस्टेंट रखा जाए ताहले ओम्स लॉ इज वैलिड. तो ओम्स लॉ कहला जे
ना V पोटेंशियल बिटवीन एटा होची एटा होची VA एटा होची VB एटा होची पॉजिटिव एटा होची नेगेटिव ताले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर को V कहा जाए ताने V पॉजिटिव होची VA माइनस VB को V बोली कह ताले पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एटा होची करंट एटा होची स्टेडी करंट or V is equal to, you can say it is IR provided तो V by I is equal to, you can say R which is a constant. So now we are going to relate what actually the constant is. को constant टा कौन आउ कहा रे constant टा result कौन आछि आमे आगु को बुझवा. R is called the resistance where R is called the resistance बोली कहिबा. Resistance means opposition to the flow of current ताकू एटा होची इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन एटा इलेक्ट्रॉन रो डायरेक्शन पॉजिटिव रो चार्ज रो डायरेक्शन होची ई प्लस रो डायरेक्शन होची याड को तने इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन याड को तने opposition to the flow of electrons बा पॉजिटिव ऑफ चार्जेस. opposition means जते बेले इलेक्ट्रॉन ता आगो को माडुची ता आगर भी इलेक्ट्रॉन अछि तने आर जते बेले आमे एक्सटर्नल सोर्स ऐड करछे तने इलेक्ट्रॉन ता नेगेटिव रु पॉजिटिव आड़ को जीवो तने जीवा द्वारा आ आगर सब इलेक्ट्रॉन अछि कोलिजन हबो. कोलिजन मीन्स इट ऑफर रेजिस्टेंस. दैट रेजिस्टेंस here it is resistance means opposition to the flow of charges by electrons. So that is opposition is called the resistance. Simply in ame metal case को consider करछे. So it is opposition to the flow of currents is called the resistance. And in case of Ohm's law कहा कहबा ना the potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to the potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to current provided means बहुत important जिनसटा कहूची provided temperature and the variables and the physical condition remains unchanged. खाली मन रख the potential difference between the ends of a conductor is directly proportional to current provided temperature and the physical condition remains unchanged. So we are always going for temperature condition रे. टेम्परेचर जदि चेंज होउची जदि कम टेम्परेचर बेसी होउची रेजिस्टेंस भी इन ए मेटालिक कंडक्टर भी बढ़िबो. मु आगु को पढ़ेबी. सो जदि कांस्टेंट रखा जाए ओम्स लॉ वैलिड हबो. एई ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ बिकॉज इट कंटेन्स सम कांस्टेंट. दैट कांस्टेंट इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर जदि कांस्टेंट कला तने V is directly proportional to I or V is equal to IR. R is a constant. That constant in this particular topic is called the resistance. Resistance means opposition to the flow of current को resistance कहा जाए. Okay, बंद कर.